May I have your attention, please? Their Imperial Highnesses, Crown Prince and Crown Princess Akishino, will be arriving soon. Please wait for them while remaining seated. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Leurs Altesses impériales, le prince héritier et la princesse Akishino feront dans quelques instants leur entrée enceinte enceinte. Nous vous prions de bien vouloir rester assis pour le moment. Their Imperial Highnesses, Crown Prince and Crown Princess Akishino, are now entering the venue. Leurs Altesses impériales, le prince héritier et la princesse Akishino font à présent leur entrée dans la salle. Please be seated. Vous pouvez à présent vous asseoir.2025年日本国際博覧会の閉会式を開式いたします。はじめに公益社団法人2025年日本国際博覧会協会事務総長石毛博之より開式の辞を申し上げます。I'm pleased to announce that the closing ceremony of the 2025 World Exposition will now begin. Firstly, Hiroyuki Ishige, Secretary General of the Japan Association for the 2025 World Exposition, will announce the beginning of the closing ceremony. Nous déclarons à présent ouverte la cérémonie de clôture
de l'exposition universelle 2025. L'allocution de l'inauguration sera prononcée par M. Hiroyuki Ishige, secrétaire général de l'Association japonaise pour l'exposition universelle 2025. I hereby announce the opening of the closing ceremony of Expo 2025, Osaka, Kansai. Next, the flag of Japan will be raised while the national anthem is sung. Would you all please stand up? If it is difficult for you to stand up, you can, of course, remain seated. Nous allons à présent assister à la levée du drapeau national du Japon, accompagné de l'exécution de l'hymne national. Nous vous demandons de vous lever pour ce moment solennel. Les personnes pour lesquelles ce serait difficile peuvent naturellement demeurer assises. 歌唱は大阪住吉少年少女合唱団の皆さん。国旗掲揚は日本ボーイスカウト大阪連盟所属のローバースカウトの皆さんにより行われます。The national anthem will be sung by members of Osaka Sumiyoshi Boys and Girls Chorus. The national flag will be raised by Rover Scout members of the Osaka Council, the Scout Association of Japan. L'hymne national sera interprété par les jeunes choristes du chœur mixte d'Osaka Sumiyoshi et la levée du drapeau national sera assurée par les Rover Scouts de la Fédération Scout de Osaka. Please be seated. Vous pouvez à présent vous asseoir.人2025年日本国際博覧会協会会長戸倉正和よりご挨拶申し上げます。 Next, Masakazu Tokura, chairperson of the Japan Association for the 2025 World Exposition, will deliver his greetings. Nous allons à présent entendre l'allocution de M. Masakazu Tokura, président de l'Association japonaise pour l'exposition universelle 2025, qui nous adressera ses paroles de bienvenue. Nous vous invitons à l'écouter.
講 It 師 is our 同意 great pleasure 両 to 殿 hold 下 the のご臨 closing 席のもと ceremony of the 無事に2025 World Exposition today 184日間の会 with 期 the を終え presence of their Imperial ここに Highnesses, Crown 2025年 Prince and 日 Princess 本国際 Akishino 博覧会の after 閉 the 会式を completion 挙 of 行 this できますことは私どもに 184-day とりまして event. この上ない喜びでございます。これもひとえに参加いただいた各国、地域、国際機関の皆様、出展者の皆様、運営スタッフの皆様のご尽力、並びに来場者の皆様のご支持、ご支援があったからこそであり、本日この場において喜びを分かち合えることができ、大 It is 変 truly 嬉しく思 delightful っ to ており share ま the す。 joy of the successful completion of すべ the ての event 関 with 係 you 者の all. 皆様に心 And か I ら would の like to 感謝を express my 申し上げます。 heartfelt gratitude to all those concerned. 世界が分断の危機に I 直面 believe する it is 中、 truly significant 160 that を more 超え than る国、 160 地域、 countries, 国際機 regions, 関 and が international ここ夢 organizations 島に一堂 assembled に会し、 here on Yumeshima 共に Island, 作り上げて working きた together to 大阪・ enliven 関西万博 Expo を通じまして、 2025 Osaka 世 Kansai, 界は多様 which で has ありながら reminded us 一つ、 of the unity このことを and 再認識できました diversity ことは amid the growing 大変 risk of 意義深いもの division と in the 実 world. 感しております。184日間 Throughout the 一つとして同じ 184-day 日はなく、 period, the venue was 会 full 場 of には happy 多くの笑顔 people があふれ、 enjoying this 皆が once-in-a-lifetime 一 event 生に一度 from の the 万博 bottom を of their hearts. 心から楽しみました。会場の Here 至る and ところ there, で they 対話や engaged in 交流が friendly 生まれ、 conversation, 自分の命、 recognizing the value 世 of 界 their の own 命、 lives, す the べての lives 命 of all に people 向 in き the 合う機 world, 会となり、 and the lives of all それ living が beings. 来場者に伝わっ The た結果、 visitors shared their experiences 2800万人を with 超える others, たくさんの来 inspiring 場 more 者に people to visit the 足を運んで venue. いただくこと As a が result, できまし the た。 number of visitors exceeded 28まさに million. みんなの万博となっ As たこと one of は the organizers, 主催者 I am として delighted 大変 that the 嬉し event has く思いま become す。 everyone's expo. 大阪・関西万博 Expo は本日をも2025って閉 Osaka 会いたします。 Kansai will close today. しかし、こ From の this day 大 forward, 阪・関西万 however, 博で得た we shall pass 経 on 験、 the 感動 valuable を experiences 世代を and 超え deep てつなぎ、 impressions we have 引 gained き継い at で the Expo to 命 future 輝く generations 未来 to 社会を realize 共 its に作り vision, 上げていく。 designing future そのスター society トは for our まさに lives. 今日から始まるのです。皆様 To の conclude my その一歩 greetings, 一歩が I would like to より良 express き my 未 sincere 来の hope 糧 that とな each ること step を of your 切 efforts に願いまし toward て this goal 私 will の閉 benefit 会の挨 your 拶といたし future. ます。 Thank you 皆 very 様 much 本当 for に your ありが kind とうございました。 attention.
しまして、大阪府知事吉村洋文様よりご挨拶を賜ります。We will now proceed to the next part of the program. On behalf of the host city, Hirofumi Yoshimura, Governor of Osaka Prefecture, will offer his greetings. Nous poursuivons à présent avec l'intervention de M. Hirofumi Yoshimura, gouverneur de la préfecture d'Osaka, qui nous adressera ses salutations au nom de la ville haute. 大阪府知事の吉村です。I'm Hirofumi Yoshimura, 本日 Governor of Osaka 皇嗣 Prefecture. Today, 皇嗣妃 in the 両 presence of 殿 the 下 Imperial Highnesses, ご臨席の Crown 下 Prince and Crown Princess, 2025 we 年 mark the 大 closing 阪 of 関 Expo 西万博の 2025, 閉幕を Osaka, 迎えることと Kansai, Japan. なりました。開催地 On behalf of the host 大阪 location を of 代表いたし Osaka, まして謝辞を I would like to 申し express 上げ my ます。 deepest gratitude. 2800万人28 million. この万博において This is the 入場ゲートをく total ぐっ number た of visitors who have 参 passed 加者 through の the Expo 総数 gates です。 up to this day. 開幕日から今日まで Over these 2800 6万もの months, 新しい28 million 思い出と memories and 出会いと encounters have been 交流が生ま created れました。 at this Expo venue. 1万人の大工で The opening day 始まった began with 10,000春の people 開幕日。 singing Beethoven's Ninth Symphony 真夏の大空を舞った with the blue impulse Blue impulse. soaring through the skies above the Expo. 大屋根リングの上から見た絶景の The breathtaking sunset viewed from the Grand Ring. 個性豊かなパビリオンの数々 The many pavilions みんなで brimming with originality. 参加した The 毎日 daily のイベント events we all took どれ part も in together. 一生 Each 忘れ and られ every な one い of these 思い出に is a precious なりました。 memory we will never forget. 閉幕を迎える今 On 日この日 this, the closing day, 感謝の気持ちを allow 言 me to 葉に express my させてください。 gratitude. まずは First, 夏の暑い日も雨の日も毎日 to each and every 頑張ってくれ one た3万人の of the 万博ボランティアの 30,000 皆 Expo さん、 volunteers お who 一人お worked 一人にあ hard りがとう。 every day through the hot summer days and rainy days. Thank you. 皆さんの笑顔と Your smiling おもてなしが faces and この hospitality 万博を made this 作りました。 Expo possible. 会場の安全を守ってくれた警備員の To 皆 the さん、 security personnel who kept 来 the 場者 venue の safe, 命と健康を守ってくれた to the 医 medical 療従事 workers 者の皆 who さん、ありがとう。 safeguarded the lives of visitors, thank you. 無事 We were able to conclude the Expo safely and without incident. To the school teachers who brought children to the Expo, thank you. For the children, these have become memories they will treasure for the rest of their lives. To the domestic pavilions, event staff and participants, operators, staff of the official participants pavilions, thank you. We were able to share Japan's wonderful technology, traditions, and appeal with the world. To the staff of the official participants pavilions from overseas, thank you. For these 6 months, the world came together as one. To the 28 million visitors, to the people of Osaka and the Kansai region, thank you. It was because of your support and your participation that we were able to see this expo through
to the end. And to everyone around the world, and to the people of Japan, thank you. Having engaged in the Expo, I'm very happy to be able to witness this day, and someday let us host a World Expo in Japan again. Thank you. Thank you for your attention. Next, greetings will be offered by Prime Minister Shigeru Ishiba. Nous avons maintenant l'honneur d'écouter l'allocution de Monsieur Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon. Today, with the presence of their Imperial Highnesses, Crown Prince and Crown Princess Akishino, I would like to extend our greetings on behalf of the Government of Japan as we hold the closing ceremony for Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. Under the theme, Designing Future Society for Our Lives, Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan has, since its opening, welcomed over 25 million visitors from across Japan and countries around the world, achieving a successful run. We're able to hold this widely attended closing ceremony thanks to the efforts of over 160 countries, regions, and international organizations, fellow citizens, businesses, and institutions, Osaka Prefecture and Osaka City, and many others. I would like to express my heartfelt gratitude for all of your support. 6 months ago, at the opening ceremony, I stated that Japan will once again provide a stage for people around the world to engage in dialogue and exchange, and from here we will project the image of a new Japan to the world. Throughout the 184 days of the event, I believe that the Expo has become a place of wonderful, exciting encounters, embodying the message of unity in diversity as represented by the Grand Ring. Visitors fully enjoyed the exhibits and events at the various pavilions, and numerous discussions were held on topics including the nature of life and future society. Distinctive culture from around the world and Japan were showcased, ranging from cuisine to traditional crafts. New technologies across diverse fields such as AI, healthcare, mobility, and robotics were put into practice at the Osaka Kansai Expo. I recall that prior to the opening, there were concerns regarding the state of preparation as well as the significance of the Expo. However, through the collective efforts of everyone participating in the Expo, we were able to overcome each challenge one by one. By valuing solidarity over division and tolerance over confrontation, we have succeeded in uniting minds, together creating an Expo that was a source of joy for many. It marked the new dawn of a new Japan and contributed to regional revitalization. With heartfelt gratitude, this morning I have presented the Prime Minister's commendation to Myaku Myaku, whose unique and endearing presence, which played a big role in guiding the Expo to success. Thank you, Myaku Myaku. Finally, I would like to express my gratitude and respect to all those involved, especially the Japan Association for the 2025 World Exposition,
whose dedicated efforts up to this day have been instrumental to the success of Expo 2025, Osaka, Kansai, and Japan. And this concludes my remarks. Thank you very much, everyone. Next is a congratulatory speech from Mr. Alain Berger, President of the BIE General Assembly. Voici maintenant le discours de félicitations de Monsieur Alain Berger, président de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions. Vos Altesses impériales, le prince héritier et la princesse, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les commissaires généraux, Mesdames et Messieurs, alors que se ferme aujourd'hui l'exposition universelle 2025 Osaka Kansai, je suis honoré de m'adresser à vous en tant que président de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions au nom de ses 184 États membres. Après des années de préparation et 6 mois de rencontres, nous tournons ensemble la page d'un chapitre mémorable. 3e exposition universelle organisée au Japon, 2e à Osaka. L'Expo 2025 Osaka Kansai est une réussite. Ce succès populaire est le fruit de la vision du Japon, du travail de l'organisateur et de l'engagement de tous les participants. Sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », cette exposition a invité le monde à réfléchir à l'avenir de l'humanité. Portée par un esprit de solidarité, d'innovation et d'espoir, elle a mis en lumière ce qui est essentiel, la santé, l'environnement, la dignité humaine et le progrès partagé. Les pavillons et initiatives présentées ici sur l'île de Yumeshima ont illustré la créativité des nations. Ils ont diffusé un message d'optimisme, celui de sociétés capables de se transformer et d'agir ensemble. Dans un monde marqué par les crises, l'Expo 2025 Osaka Kansai s'est imposée comme un symbole de résilience. Elle a montré que l'intelligence collective et la coopération internationale sont nos plus grandes forces face à l'incertitude. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Japon pour ce moment exceptionnel. Notre reconnaissance s'adresse également à l'organisateur de l'Expo 2025, à la préfecture et à la ville d'Osaka, ainsi qu'à toute la région du Kansai, dont le dévouement et l'hospitalité ont permis à des millions de visiteurs de vivre une expérience inoubliable. Enfin, je remercie chaleureusement tous les pays participants, les organisations internationales, les partenaires, les équipes techniques, les travailleurs et bénévoles et bien sûr les millions de visiteurs. Votre engagement a donné vie à cette exposition et inspiré chacun d'entre nous. L'Expo 2025 ouvre un nouveau chapitre. Elle se prolonge dans les idées, les liens et les projets qu'elle a fait naître.
Son héritage continuera de vivre à travers les souvenirs, les collaborations et les aspirations qu'elle a nourries. Cette clôture n'est pas une fin, mais un tremplin vers un avenir que nous bâtirons ensemble, plus durable, plus juste, plus uni. Alors que nous nous tournons vers la prochaine exposition universelle en 2030 à Riyad, gardons l'esprit de l'exposition 2025 comme un repère et un engagement renouvelé en faveur de la coopération, du respect du vivant et d'un avenir meilleur. Au nom du BIE, recevez toutes mes félicitations pour cette réussite exemplaire. Je vous remercie. BIE 事務局長ディミトリ・ケルケンツェス様、アラン・ベルジェ総会議長より2027年ベオグラード国際博覧会を代表しまして2027年ベオグラード国際博覧会公社 CEO ダニロ・イェリニッチ様、2027年ベオグラード国際博覧会公社国際関係 BIE 調整担当顧問デュサン・ボロブキャニン様へ BIE 旗が手渡されます。The official flag of BIE will be handed over to the representatives of Expo 2027 Belgrade, Mr. Danilo Jernic, CEO of Expo 2027 Belgrade, and Mr. Dusan Borovkinin, the company's advisor in charge of international relations and BIE, by Mr. Dimitri Kerkenses and Mr. Alain Berger, Secretary General and President of BIE, respectively. À présent, va avoir lieu la remise officielle du drapeau du BIE. Celui-ci sera remis par M. Dimitri Kerkenses, secrétaire général du BIE, et M. Alain Berger, président de l'Assemblée générale, aux représentants de l'exposition internationale 2027 de Belgrade, M. Danilo Jernic, directeur général de la société Expo 2027, et M. Dusan Borovkinin, conseiller en charge des relations internationales et de la coordination avec le BIE. Thank you very much. Please make your way off the stage. Merci beaucoup. Veuillez reprendre place.続きまして2027年国際園芸博覧会グリーンエクスポ2027を代表し国際園芸博覧会担当大臣中野博正様、グリーンエクスポ協会会長日本経済団体連合会会長筒井義信様、グリーンエクスポ協会副会長横浜市長山中竹春様へ BIE 旗が手渡されます。Next, the BIE flag will be handed over to the representatives of Yokohama, the host city of the International Horticultural Expo 2027 Yokohama, Japan.
Mr. Hiromasa Nakano, the Minister in charge of the International Horticultural Expo 2027 Yokohama, and Mr. Toshinobu Tsutsui, Chairperson of the Japan Association for the International Horticultural Expo 2027 Yokohama, and Chairman of Keidanren, or the Japan Business Federation, and to Mr. Takeharu Yamanaka, Deputy Chairperson of the Association and Mayor of Yokohama City. Le drapeau du BIE sera ensuite remis aux représentants de la ville de Yokohama, hôte de l'exposition internationale horticole 2027 Yokohama, Japon. Monsieur Hiromasa Nakano, ministre chargé de l'exposition internationale horticole 2027, Monsieur Yoshinobu Tsutsui, président de l'Association japonaise pour l'exposition internationale horticole 2027 et Fédération des organisations économiques japonaises, ainsi que M. Takeharu Yamanaka, vice-président de l'Association de l'Exposition internationale horticole 2027, ainsi que maire de Yokohama. Thank you very much. Please make your way off the stage. Merci beaucoup. Veuillez reprendre place.ここで2025年日本国際博覧会名誉総裁秋篠宮皇嗣殿下よりお言葉を賜ります。 I would now like to ask His Imperial Highness Crown Prince Akishino, Honorary President of the 2025 World Exposition, to speak to us. Nous aurons à présent l'honneur d'entendre les paroles de Son Altesse impériale, le prince héritier Akishino, président d'honneur de l'Exposition universelle 2025. The Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan, is closing here today after being held for a duration of 184 days. It gives me great pleasure that the Expo, held under the theme of Designing Future Society for Our Lives, has been able to reach this closing day, bustling with visitors without incident, owing to the enthusiastic cooperation of those involved, including many countries, regions, and international organizations from around the world. I express my deep respect to all those involved for their contribution to the Expo. I believe that it is of profound significance that the Expo has offered opportunities that have brought together large numbers of people here on Umeshima to forge links and deepen mutual understanding and ponder together solutions to the common issues that confront humanity. I hope that the world will continue designing future society for our lives. In my closing address, it is my sincere wish that the wonderful experiences of the Expo will be shared and passed on across the generations. Thank you.
まして、内閣府特命担当大臣国際博覧会担当伊藤義孝様より大阪・関西万博宣言です。Next, the outcome declaration of Expo 2025 Osaka Kansai, Japan will be released by Mr. Yoshitaka Ito, Minister of State for Special Missions in charge of international expositions. Nous allons maintenant écouter la déclaration officielle de clôture de l'exposition universelle 2025 Osaka Kansai, Japon, prononcée par M. Yoshitaka Ito, ministre d'État chargé des expositions internationales au cabinet du Premier ministre. Marking the closing of this expo, I would like to announce that this morning, in a forum attended by official participants and domestic stakeholders, we released the Expo 2025 Osaka Kansai Declaration. The declaration makes the point that participants and visitors engaged in dialogue and co-creation and saw their culture resonate with each other, united in diversity, in bringing forth their messages towards the future society for our lives. We do hope that these discussions and practices continue as described in the declaration. I have submitted the declaration to the United Nations and the BIE, Bureau International des Expositions, during the forum for the Expo 2025 Osaka Kansai Declaration held this morning. It is my sincere hope that this declaration will serve as a guiding light for the next generation of youth and children who will together envision and create the future. BIE 機が返還され、2030年サウジアラビア王国で開催されますリヤド国際博覧会を代表し、サウジアラビア王国国務大臣兼リヤド市王立委員会 CEO イブラヒム・アルスルタン様へ手渡されます。The flag will be returned to BIE Secretary General Kirkenses and President Berger by Chairman Tokuda, Mr. Yoji Muto, Minister of Economy, Trade and Industry, and Minister Ito. Now, the flag will be handed over to His Excellency Engineer Ibrahim Al-Sultan, KSA Minister of State and CEO of the Royal Commission for Riyadh City, representing the Kingdom of Saudi Arabia, which will host Expo 2030 Riyadh. Le drapeau sera à présent restitué au BIE par M. Masakazu Tokura, président de l'Association japonaise de l'exposition 2025, ainsi que par M. Yoji Muto, ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, et par M. Yoshitaka Ito, ministre chargé des expositions internationales. Celui-ci sera ensuite remis à son Excellence l'ingénieur Ibrahim Ben Mohamed Al-Sultan, ministre d'État du Royaume de l'Arabie Saoudite et membre du Conseil des ministres et président de la Commission royale de la ville de Riyad, représentant la prochaine exposition universelle en 2030. BIE 機が降納されます。Now, the BIE flag will be lowered. Nous allons maintenant assister à la descente du drapeau officiel du Bureau international des expositions.
Thank you very much. Please make your way off the stage. Merci beaucoup. Veuillez reprendre place. It did not happen overnight. It took a century of foresight. Booster ignition and liftoff. Your Majesty, you have ambitious plans for the Kingdom of Saudi Arabia. Our visionaries looked ahead and imagined what could be. A promise of unity. A future of prosperity. Treasures were discovered, true, but beyond them, a deeper will. A will to transform. We brought light to the land, built cities that proudly stand. We planted the seed early for futures once thought impossible. Vision 2030 lit our skies, a beacon of progress in our eyes. Of an unprecedented Expo, we
dreamed. نهدف لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض. And when we stepped forward, the world believed. Saudi Arabia's capital will host the 2030 World Expo. As we accept this honor, we take on a promise to carry forward the light and shape tomorrow. With every thinker, every maker, every visionary, every dreamer. Because what shines this bright belongs to all. We're not just making history. We're shaping the next century of human foresight. Expo 2030 Riyadh. Foresight for tomorrow. Future. What a sight it is to see pavilions from all over the world in one place, and having a grand ring, which symbolizes wa, or harmony in Japanese, encompassing countries of different religions and beliefs, some even in conflict with each other. This made me feel I should not give up hoping for peace. The excitement that lingers on in my mind is a special feeling I have after visiting the venue, something social media or smartphones could never provide. Sho Sakurai. Future. Even now, a year and 10 months after the Noto Peninsula earthquake, reconstruction is still underway. Yet, at the Expo, I was very happy to see visitors admiring the Wajima Nuri large globe called Earth at Night. I will treasure the experience as I endeavor to create the future with my friends in Noto. Representing Wajima High School, Kokone Shokaku. Protecting lives. Sounds simple and straightforward. But we live in a time of uncertainty. However, I'm overcome by unease. These are the times that we live in. But we must cope. And we need to learn about what is different and what is the same. We have words that people have acquired in their search for peace and love. To live. This is what I feel. Naomi Kawase, Senior Advisor to the Expo. Future. The theme of Expo Osaka Kansai was designing future society for our lives. However, it was not just a place to present ultra-modern technology and science. People also sang, danced, and laughed together. And in those moments,
no barriers, such as race or national borders, existed. It convinced me of the possibilities of our future society. As a member of the team who is responsible for creating the future, I want to pass on these insights to the next generation. Yumiko Udo. Our future doesn't have to be the same for everyone. We have many possible futures. It's okay, we won't be separated from each other. That's because we're connected within one ring. Let's go. To each of our futures.
人2025年日本国際博覧会協会事務総長石毛博之より閉式の辞を申し上げます。Next, the closing address will be offered by Hiroyuki Ishige, Secretary General of the Japan Association for the 2025 World Exposition. Nous écouterons à présent le discours de clôture prononcé par M. Hiroyuki Ishige, secrétaire général de l'Association japonaise pour l'exposition universelle 2025. Since the opening on April 13th, it has been a delight to see so many people experiencing the exhibits and shows, marveling at, learning about, and reflecting on the themes of life, the world, and the future. I am also grateful that the past 184 days passed without any major incidents. Osaka was selected as the host city back in November 2018. When I look back on these past 7 years, I feel deeply moved. Amidst the growing risk of division that the world is facing, I believe that this Expo has truly spread its message of unity in diversity as represented by the Grand Ring. I would like to conclude this closing ceremony of Expo 2025 by expressing my deepest gratitude to everyone involved for their generous support and cooperation. That concludes today's closing ceremony of Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. 秋篠宮皇嗣同妃両殿下がご退席になります。 From now, their Imperial Highnesses, Crown Prince and Crown Princess Akishino, will leave the venue. Leurs Altesses impériales, le prince héritier et la princesse Akishino vont à présent quitter la salle.しましたのは有働由美子でした。これより出口付近での混雑回避のため観客席のブロックごとに時間差での退場のご案内をいたします。順番にご案内いたしますので自身の座席ブロックの案内があるまではそのままお席にてお待ちください。座席ブロックによってはしばらくお待ちいただくことになるかと存じますがご理解ご協力をお願いいたします。繰り返しご案内いたします。これより出口付近での混雑回避のため観客席のブロックごとに時間差での退場のご案内をいたします。順番にご案内いたしますので自身の座席ブロックの案内があるまではそのままお席にてお待ちください。